Všichni z ponorky Titán jsou mrtví. Proč se to stalo, ty vole? Tak, co pak to mořské dno zase provedlo? Dámy a pánové, dneska bych si rád promluvil o tragédii nebo katastrofě ponorky Titan, jelikož to vypadá, že všech 5 pasažérů na této ponorce zemřelo. Nemáme to potvrzené, ale z toho, jak dlouho už jsou uvěznění, jak dlouho už jsou nezvěstní, je téměř 100%, že jsou mrtví, ať už se stalo cokoliv, přestože by jim v tuhletu chvíli měl podle jakýchsi takýchsi výpočtů zbývat ještě kyslík asi na 2 hodiny nebo něco takového. Pokud se na tohle video koukáte, řekněme dneska večer, tak je jejich smrt jistá. Teda pokud je už nenašli a nejsou živí a zdraví a já jsem za kreténa, ale podle mého názoru. No pokud vím, tak nejsou, ne? Takže jakoby tím pádem vlastně, vlastně je to jakoby pain, že jo, tohle. Došel jim dávno. No, jakoby je zajímavý vidět to, jak teda zrovna třeba Twitter je tohohle toho jakoby fakt plnej, ale skoro nikde jsem nebyl schopný najít jakoby třeba vůbec info, co to je doprdel za ponorku. Je, že všude se prostě aktuálně akorát píše, že je to nějaký teda Ocean Gate Titan. Nikdo neví, co to je, od koho to je, kde to je, prostě kdo to vlastní, co to mělo být a tak dále, jo. Že, jestli to pochopil správně, tak to teda měla být nějaká expedice nějakých 5 turistů, který pořádal nějaký milionář. A to je celý, jo. Charlie na to má video? Titanic submarine situation is crazy. Výborně. This is an extremely expensive adventure where you go to this company, they send you down in a submersible to explore and go through the Titanic. I think it's like $250,000 per person per seat or whatever. And they've lost contact with the submersible now. So it's been a scramble to try and like locate it, find them, and get them out. Now, one other thing that I think is important that we go into this with the knowledge of is this CEO sounds like a fucking maniac. Now, I do recognize that he is reportedly on this vessel as it's missing, so there is potential that he's dead. And it sounds like that's almost entirely his fault. I read this about him earlier. Jo, už to chápu. Takže lidi se z toho dělají strašnou prdel a mýmy, protože umírají miliardáři. A protože lidi nemají rádi miliardáře, tak výborně, -1. Skvělý, kámo. No, dobrý, tak teď už to konečně najednou všechno chápu, říká prostě, proč by tady lidi vyhlašovali tyhle ty lidi, že jo, prostě, no. So, there were already problems with this submarine, apparently. So in 2018, there was a lawsuit about it being a potential danger to passengers. So there were all kinds of red flags here. And the CEO at some point, I don't know if it's in this article, I haven't read this one. At some point, the CEO said that the safety requirements for the submarine were obscenely strict, complaining that the safety was overbearing. Like he was complaining that things were too safe. So it sounds like he was a corner cutter in order to save a little bottom dollar. No, tohle můžeš stejně argumentovat, že bezpečnostní pravidla v letadlech jsou zbytečně extrémní. Ale oni tam jsou z nějakého důvodu prostě, že jo. Že takový ty, kdykoliv jdeš do letadla a kdykoliv prostě, než vyletíte, tak tam máte takovou bezpečnostní instruktáž a podobné prostě věci. A to tam je z nějakého důvodu, že jo. Protože už dost lidí ty vole umřelo v těch letech. No. A ty vole zrovna u ponorek, tak teda tam bych věřil, že by to mělo ještě třeba krát 100 ty bezpečnostní pravidla, že jo. To je vlastně stejný případ, no dokonce člověče možná ještě výrazně horší, že jo, protože já si to představuju tak, že kdyby se náhodou prostě stalo to, že třeba to letadlo spadne a spadne někam do moře, tak ty jsi v nějaký teorii prostě schopnej přes záchrannou vestu vyplavat nahoru a počkat tam na pomoc, že jo. Ale co budeš, kámo, dělat 10 000 metrů pod mořem, že jo? Nic. Tam jedna jediná tvoje šance je to, že tam potkáš nějakýho Ghost Leviathana, ty vole, který tě zabije dřív, než tě zabije ten tlak, nebo to, že tam nemáš vzduch, že jo. Boss of missing Titanic submersible once called his industry obscenely safe. The daredevil inventor is understood to be on board the submersible that lost contact with the surface last week. No bylo to 10 000, čete. 4 000? Jo, no to je 10 000 stop. Aha, výborně, dobrý, takže nás zase akorát tady prostě matou imperiální jednotky, fajn. That is the last person I would want manning my fucking Titanic deep sea adventure. The daredevil inventor. That's such a wild thing to complain about too. The industry being obscenely safe. I can't get over that. But it is a very dire and very serious situation. There is a good chance that they're either dead right now or will be shortly. They can't find them. Last I heard, there are only about 30 hours left on oxygen as of like a couple hours ago. Oh, here we go.
Rush said that there have been no injuries in the field for decades, adding, "It's obscenely safe because they all have these regulations, but it also hasn't innovated or grown because they all have these regulations." What the fuck do you mean? Before people complain about it being controlled by a Logitech controller, they almost definitely had backups, and controllers are used for a lot of scientific and military systems such as drones, submarine periscopes, because of their ergonomic and intuitive design. The design sucked for many reasons, such as the under-engineered window and lack of escape hatch. That's another thing of prerequisite knowledge. Jo, takže z toho vzniká ten druhý mím, a to je to, že oni opravdu doslova ovládali tu ponorku Logitech ovladačem, jo. Kámo, to snad nemůže být tohleto, ne, Kristovi rány. Jako tohleto je fakt situace, kde doslova umírají lidi, ty vole, ale je to tak strašně absurdní, že to možná fakt nakonec je vtipný, ty vole. Jako holy shit, normálně tohleto. Není to prý tak blbý nápad? No, není to prý tak blbý nápad. Já teda, kámo, nejsem na tohoto téma expert, jo, takže to asi nejsem schopný jako vyvrátit, ale jako přijde mi fakt trošku zajímavý doslova ovládat takovouhle ponorku, která teda podle mě může stát klidně i několik jako desítek milionů dolarů. Ovladačem za pár stovek, jo. Chápeš, ale... OK, dobrá, no. Here, I saw this all over Twitter, so I had to look this up at least a little bit because so many people were arguing. It was controlled by I think it was a $20 Logitech gamepad, which is apparently industry norm in military equipment and other high-value vessels. That's not uncommon. What the fuck? So that's not a... It's a little goofy to read about, but it's apparently industry standard. Yep, this is from 2 months ago. The U.S. military will fight the next big war with an Xbox-style video game controller, and it's just literally using Xbox controllers. They legitimately use these for very high-tech shit. Why not a PS4 controller? I don't know, brother. Kam já jsem doslova za poslední rok rozbil 3. A tohle to je, a to jenom hra videohry. A tohle je industry standard, jo. To se nějak nedokážu teda představit, ty vole. To asi používáme jako by něco jiného, teda. You're asking the wrong guy. I also wonder if third-party controllers can give you like a boost if you have like the extra little toggles on the back that used to be illegal in professional Call of Duty. Like little paddle shifters or something. The Xbox controllers have better aim assist. Yeah, I suppose so. While it is bigger than competitors, passengers are required to sit on the floor with limited room to move around. Yeah, that's the scariest part of submarines in general. I think there's almost nowhere more miserable to be in the entire universe than in a fucking submarine. Souhlasím. You can't go anywhere. It's very cramped. Much of the interior... Já tady hlavně absolutně nechápu ten appeal, jo, že... Kdybych teďko řekl, tak prostě, jestli to chápu správně, tak celá ta ponorka měla být jakoby vyhlídkovej, takovej, no, ne let, ale prostě ukázka toho, že ty se podíváš tak Titanicu, že jo. Nebylo by stejně jakoby daleko příjemnější se prostě podívat přes nějakýho ovládaného drona, přes nějakou prostě QHD kameru, jako normálně expedice, ano. Normálně prostě ty vole jako na vzduchu. Jakože ty prostě můžeš asi jako argumentovat tím, že by to nebyl takový zážitek, ale teda přijde mi, že by to byl jako možná jako výrazně lepší zážitek tohle teda. No ale ty to stejně neuvidíš naživo. Ty to stejně neuvidíš naživo, protože stejně nemůžeš z té ponorky vylízt ven kvůli tomu tlaku, který pod tou vodou je, že jo. Chápeš? Jde o zážitek, proč lezeš na Everest. Ty budeš kámo vážně porovnávat to, že někdo prostě vyleze na Everest s tím, že si zaplatíš ponorku Titanicu? To jsou dvě úplně jiné věci, vole, snad ne, tohle. Já to teda vnímám tak, že když vylezeš na nějakou horu, tak to je prostě přesně pro tebe nějaký překonání limitů. Nemusí to být prostě pro každýho jako jenom flex. Ano, existuje nějaký množství lidí, kteří si zaplatí prostě šerpy a doslova je tam donesou. Jako ano, jasně. Ale jako ty nemáš šance se sám dostat Titanicu, že jo? Nemáš prostě. Taky to je překonání limitů. A to kámo, to není žádný překonání limitů. Ty doslova jenom zaplatíš jinému milionářovi, aby tě odvezl ponorkou k té lodi. Je to stejně jako jít do zoo, taky v televizi není to stejně jako v zoo. To souhlasím. Ale to bych neřekl, že je porovnatelný teda upřímně. Dobrý, vnímáme to jinak. Pojďme dál. The company admits consists of several pieces of off-the-shelf technology, which it says help to streamline the construction and makes it simple to operate and replace parts in the field. I don't know. To me, that doesn't sound like extremely nice. Like that wouldn't build confidence for me. I'd like to hear that these parts came directly from like the finest forges in Mordor or something. Like something really,
strong sounding as opposed to off the... Jo, tak tohle je, kámo, asi první dobrý komentář, se tím souhlasím. Kdybychom řekli, že to je stejně jako vyhlídkový lety, tak to beru. Vyhlídkový lety jsou podle mě naprosto v pořádku. A na základě toho bych teda řekl, že i ty ponorkové expedice jsou v pořádku. Ale prostě obojí dvojí musí mít jako opravdu silný safety guidelines, že jo. Protože prostě úplně stejně jako můžete zůstat pod mořem, tak se může to letadlo spadnout, že jo. Stejný, jako prostě stejná situace, že jo. Mr. Rush, speaking to CBS News last year, said piloting the sub shouldn't take a lot of skill. Why? I feel like it absolutely should. There's people's lives at stake there. Like 10,000 leagues under the sea. You should have a very skilled pilot behind the controller of that puppy. Give me a goddamn esports pro or something. Don't just give me anybody. Yes. Oh man, God, this is fucking terrifying. OceanGate says it's an experimental vessel and told CBS Travel on Board correspondent he had to sign a waiver to accept. It has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death. I understand waivers are pretty standard, but the Takže oni tam doslova podepsali to, že tam můžou umřít. Skvělý, ty vole. Regulatory body thing is actually surprising to me that anyone can build, or any company rather, can build a sub and just take people under the sea without any level of like safety inspection. Ne, tak já to celkem chápu, protože abych byl naprosto upřímný, kdo by kámo řešil nějaký regulace a bezpečnosti u ponorek, ty vole. Že to je tak strašně okrajová věc. Jakože tak strašně okrajová věc celkově, že teďko to najednou začnou lidi řešit, že jo. Teďko najednou prostě, ale kdyby se to třeba porovnával s letadlama, tak kolik lidí jakoby ročně ti navštíví ponorku a kolik lidí ročně ti navštíví letadlo prostě, že jo. Takže v tomhle tam jaké bude strašlivý prostě rozdíl, to budou 100krát 1000 míň prostě lidí, že jo. Takže teda teďko najednou, když už to je konečně jakoby v mainstreamu, tak se to začne teďko konečně řešit snad jako na nějaký globální úrovni, protože to je prostě samozřejmě strašný průser, jako no. That's a little surprising. Oh, yikes. Okay. The company explained why the Titan had not been classed by an independent body. Bringing an outside entity up to speed on every innovation before it is put into real-world testing is an anathema to rapid innovation. This guy fucking hates inspectors and safety. Ciao, děkuji, catch me. Why? Oh my god. Yeah, we don't get it inspected or approved by any kind of, knowledgeable people. I said it's good enough, so that's probably enough. Crew searching for the Titan submersible heard banging sounds every 30 minutes, and for 4 hours later, after additional sonar devices were deployed, banging was still heard according to an internal U.S. government memo. It was unclear what the banging. I mean, it sounds like they're alive. Like, I don't think that banging is Davy Jones or anything. Like, I mean, it sounds like they're probably still alive. Já jsem to akorát slyšel, že tady tohleto mlácení, tak může být jakoby cokoliv. Protože tady ten zvuk prej můžou replikovat i zvířata. Nebo zvířata, jakoby prostě i ryby v této hloubce, jo. Nevím, nejsem jako prostě tady marine biolog, ale věřím tomu, že by to prostě mohlo být podobný, jo. Klidně. Yeah, but if they're freaking out, they're going to be using a lot more oxygen. These are, from what I understand, these are like just rich people, not fucking hardened super soldiers. Of course they're going to be freaking out in the face of death on a submarine at the bottom of the fucking ocean. So I think they're already working under the assumption that they're consuming more oxygen than normal. You know, it's just too deep for that. Yeah, like I said, I'm not like a fucking nautical engineer, but I feel like, aren't most of these things like tethered to the ships? Like I know when you do, what's that deep sea tour? Another rich people thing? I can't remember the name of it. But they have like a giant rope that tethers it to that ship. But I guess maybe it doesn't go as deep. It's just not possible at 13,000 feet. Okay, fair enough. Jako to je třeba první, co mi taky napadlo, že máš jako nějaký prostě lano, který případně tu ponorku vytáhne, ale jako přesně no, to asi není úplně jakoby takhle jednoduchý, že jo. Prostě není to takový ten klasický batyskav, ty vole, který ty si prostě připojil k lanu, spustil a pak někdo vytáhl nahoru, že jo, prostě no. Jako asi ne, 4 kilometry lano? A tak dneska asi jsi schopný udělat cokoliv prostě, že jo, ale jako jasně no, šílenství, že jo. How OceanGate built improvised submersible from camping kit and video game controller. Again, the video game controller is kind of industry standard, but what do they mean built from a camping kit? The minivan. So this is not your grandfather's submersible. We only have one button, that's it. It should be like an elevator.
You know, it shouldn't take a lot of skill. What the fuck? Kámo, tyjo. Those pictures don't do it justice. Oh my god, this looks miserable. Chápu teda správně, že v tomhletom prostoru tak se teda jakoby drželo 5 lidí, jo. Kámo, to je fakt strašlivý, ty vole. To je doslova rakev, kámo. To je doslova rakev, tohle. Holy shit. And just a single button on board like an elevator. That does not inspire confidence. I want this shit to look like the Starship Enterprise with 1,000 different ways of controlling it. $250,000 in your crisscross applesauce in like a car trunk. Yeah, there's... Já jsem taky člověče souhlasím, no. Jako, je zajímavý argument to, že by se věci měly simplifikovat, zjednodušovat, ale prostě v momentě, kdy se třeba zase vrátíme k těm letadlům, tak taky prostě chceš, aby pilot byl expert, že jo. A je teda pravda, že pokud si pamatuju dobře, tak piloti prochází teda neuvěřitelným jakoby tréninkem. Že tam snad, když teď odpočítám takový ty všechny možný psychotesty a oční testy a podobné věci, tak tebe trénují snad třeba jenom 2 roky, než tě vůbec pustí do letadla, že jo. A to, že tě pustí do letadla, tak ještě jakoby neznamená, že můžeš pak jakoby dál pilotovat, že jo. Takže prostě to je taky samozřejmě něco jako úplně šílenýho, že jo. It's like a small, like bathroom area. I read it in the article. So there is like a small place to relieve yourself, but he recommends that you change your diet to reduce the chance of you needing to use it. Look at that. What? What? How? I can't believe anyone would go on this. Kristovi rány. $250,000. I show up and I see this. I'm just leaving, and I'm asking for my money back ASAP. Holy shit! Actual, yeah, like actual just tape and Sharpie here. These off-the-shelf components. I got these from Camper World. We Oh run my the whole God. thing with this game controller. Come on! Oh, he's even got nipples on it. What does this even really help with? Why would you even bother putting the nipples on it? As we'll show you a little later on Sunday morning. Where things have to... Že teprve jde otevírat zevnitř? No tak, jakoby ty otevírání zevnitř nepotřebuješ, že jo? Protože v momentě, kdyby si to udělal, tak stejně umřeš. Chápeš? Jakože otevírání zevnitř je úplně zbytečná mechanika, to docela jako chápu, jo? Ale zrovna ten zbytek, ty vole teda. I feel like that window at that depth is just an absolute recipe for disaster. Again, I'm not an expert. Let me see it here at the bottom. Jo, to je fakt dobrý point. Ty to stejně pod tou vodou neotevřeš kvůli tomu tlaku, že jo? Jo, není to jak Subnautica, že jo? Že tam prostě otevřeš ty vole poklop a jdeš ven. No, to jakoby neuděláš tohleto. Yes. That thing is like fucking pathetic to look at. I'll just say it. Like, oh my god. Actually, tape and Sharpie, Camping World supplies. Oh my god. The porthole window is rated for 1,300 meters and they dove to 4,000 meters. Ty vole, to jsou kreténi. Well, you know. Simple miscalculation. Okay. Sunday night, it lost contact with the support ship. About an hour and 45 after submerging. Jesus, so like almost instantly. Because it's like an 8-hour journey. So that happening at an hour 45 is pretty much right off rip. It went tits up immediately. Jim Bellingham, a John Hopkins... No, takže teda tím pádem oni se potopili a zhruba hodinu a 3 čtvrtě potom tak ztratili s něma kontakt a začali je hledat. Takže de facto už jakoby najednou po té době tak už začal být prostě brutální problém. Deep Sea Operations told USA Today there's 3 possible locations for the submersible. One possibility is that it could be floating on the ocean's surface after an electrical failure or some other mishap. Another is that it's drifting in the water column anywhere between the surface and the bottom because it became buoyantly neutral. Or it could be on the sea floor, perhaps tangled with something that won't let it float to the top. Yeah. The first one is by far the best position, Bellingham said, because even though it would be difficult to spot the 21-foot-long Titan amidst the waves, the Coast Guard is just awesome at this. They have amazing capability to see something pretty small in the ocean. Yeah, I think he's probably right on the money. The best case scenario is that they are floating somewhere out in the surface. Tak nějak, no. Anything else is a little rough. God, that's so fucking To terrible. se teda přesně stalo, zmizela ta ponorka, nebo lidi nepřežili. No, ta ponorka, tak měla být expedice k Titanicu.
Titanic je zhruba 4000 metrů pod mořem, s tím, že metrů, zhruba 4 kilometry. No a protože ta ponorka je evidentně stavěná takovou jako hodně amatérsky, tak prostě oni po nějaký době ztratili kontakt a pravděpodobně se teda stalo to, že ta ponorka prostě spadla na nějaký jako mořský dno a zhruba ještě hodinu zpátky, tak ty lidi měli kyslík. A teďko, pokud vím, tak poslední hodinu 2, tak už jsou bez kyslíku. Takže šance to, že oni přežili, je prostě no 0. Jakože teďko už to reálně je 0. A hlavně to je teda kvůli tomu, že pokud vím, tak oni ještě pořád ji nenašli, tu ponorku. No takže, jakoby teď už to je prakticky nemožný jako odhadovat, teď už to je fakt čistě jako jenom o tom, že je chtějí najít, no. Aby teda dokázali vlastně zjistit, co se přesně stalo, no, protože to je fakt brutálno. Terrifying, because if it is actually on the seabed, like how are they supposed to save it? Like how are you supposed to rescue them? Like let's say, so the update from CNN 9 minutes ago was that they heard banging, which I think sounds like good news. It leads me to believe that they might still be alive. So they were hearing like banging on the equipment. How are you supposed to save them if they're on the seafloor? 13, like, are you supposed to send another Titan vessel down there? Like, you're gonna like put one together with more Camping World equipment? Like, how are you supposed to save them? So even if you do locate them, you can do nothing to really help. Yes. A magnet like Breaking Bad. Jako by the way, tohleto je přesně jedna z krásných věcí, která prostě pořád ukazuje to, že prostě my tady máme prozkoumanej ty vole část vesmíru, nebe, naši celou planetu, ale kámo, ty vole dno moře je prostě pořád ty vole teritorium, který je strašlivý prostě. Jo, že tohle je prostě jedna z věcí, kterou my pokud někdy ovládneme, tak teda možná, že konečně ty vole zvládneme jako na této planetě všechno, ale tohle je fakt strašná síla prostě. Jakože jakoby strašný ty vole prostě rozdíl je se objevit na dně prostě moře, tyjo, versus kdekoliv jinde, že jo. Oh my god, sign this man up to NASA. What if you get a huge magnet and you just start putting it over the ocean and see if it starts bringing him to the top? This man's thinking with galaxy brain. Ano, přesně tak, Project no. Azorian was a US Central Intelligence Agency project. Protože určitě, kámo, nejsou stopy železa všude, ty vole, že jo. A Soviet submarine. Nebo kovu. A K-129 from the Pacific Ocean floor using a purpose-built Hughes Glomar Explorer. This just sounds fucking awesome. What? The ship recovered a portion of the K-129, but a mechanical failure in the grapple caused 2/3 of the recovered section to break off during recovery. So it basically worked up until it didn't. Jo, stejný, jo. Very interesting. So this was fundamentally like a giant crane that would be precisely lowered and lifting it up. So realistically, if we still had the Hughes Glomar Explorer here with this equipment, they could just call that bitch up right now and actually stand a chance if they could locate them. James Cameron about to come out of retirement to rescue him. I mean, legitimately, do they have that? James Cameron has what, the second deepest manned mission in the sea? Druhou. Yes. Yep. Pretty scary situation. Here's hoping they somehow get saved. That would be a fucking miracle. Dobrý, takže to je všechno a poslední update, co máme, tak je to, že prostě už teďko je to jasný, no. Ale není tady k tomu asi už jakoby nic jiného, co bychom řekli, ne? Máme ještě nějaký update? Nemáme. Jo, akorát teda vidíme přesně to, že podle predikcí tak už jsou teďko bez kyslíku, no. Takže možná, že bude pak ještě nějaký update někdy později, jako třeba prostě o tom, že je našli. Ale teda, jestli to chápu správně, tak on jako třeba jenom vůbec je najít, musí být jako něco strašně náročného, ty krávo, no. Podle mě tam také ještě dřív umrzli. No ono tam těch problémů bude spousta, že jo. Prostě buď to tě zabije přesně jako kyslík, nebo tě zabije ten tlak, nebo tě prostě zabije cokoliv jako jinýho, že jo. Jako teďko ti neřeknu, kolik může být třeba teplota okolí té ponorky v takovýhle hloubce a bude to taky jakoby strašně málo, že jo.